Uh, should I speak in English or Hindi? Because my Garo is not that good. What would be better? English, Hindi? No, so you get to tell me one, English or Hindi. Who wants English? Who wants Hindi? Mix. So I'll start by saying to everyone, uh, good afternoon, friends. Good afternoon. First of all, I'm very happy that you all have invited me to this program. I think a few weeks ago, the president and the entire All Tripura Garo Students Association, a union, had come and met me and invited me for this program. And I've always believed that in Tripura, आप कोई भी ट्राइब से हो, you could be Darlong, Rangkhol, Garo, Khasi, Chorai, जो majority tribes नहीं है, which is not the majority tribes, still you all are very much part and parcel of the Tiprasa culture. And I know that I grew up in Shillong. Many Garos are there. I have many Garo friends. मेरा बहुत Garo दोस्त भी हैं. I don't like to say the word Garo. We call the word Achik. Am I right? Yes. Like Khasis are Hinyotrep, Garos are Achik. And I've got many Garo friends. And I've grown up with many Garo friends through my college days, school days, even now. And one thing I've learned from the Garos is that in Meghalaya, the most friendly and the most hospitable people are the Achik people. And that much I've learned from the Garos. So when I came to Tripura, जब मैं त्रिपुरा आया, तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि Garos अलग है. मुझे हमेशा लगा कि मेरे ही दोस्त हैं और मेरे ही सिस्टम के लोग हैं. बचपन से दोस्त था तो वांगला में मैं गया, नौकरेक में मैं गया. उसके बाद पूरा गारोज देख के आया. रसुबल पारा, देन हवा खाना, इंतुरा. बांग्लादेश में गया, वहाँ में भी गारो मिला. आपका खुद का एमपी है. और मैं हमेशा अपना जो दूसरा त्रिपुरा कम्युनिटी है उनको बोलते रहता हूँ कि लुक एट गारोज. मेघालय में मेजॉरिटी में गारोज नहीं है, लेकिन गारोज में एक यूनिटी है, थानसा है. तो गारो में थानसा है तो चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय हमेशा गारो ही होता है. फ्रॉम कैप्टन विलियम सांगमा टू सालसेंग मारा टू मुकुल सांगमा टू कॉनराड सांगमा. फ्यूचर में भी मोस्ट लाइकली कोई मोमेन होगा या माराक होगा या सांगमा होगा, कोई अम्फांग होगा, कोई चेरांग होगा, कोई मांडा होगा, कोई कॉक्सी होगा, लेकिन गारो गारो ही सेम बनता है. ये यूनिटी है. नंबर नहीं चाहिए, यूनिटी चाहिए, थानसा चाहिए. सेकेंड चीज़ है कि यू हैव सच ए ग्रेट कल्चर. यू नो, आई एम वेरी हैप्पी. आप लोग का एक बहुत स्मॉल कम्युनिटी है यहाँ में. एंड दिस ईयर यू हैव स्टार्टेड द फ्रेशर्स. फर्स्ट सेकेंड फ्रेशर्स है आपका. लेकिन it is something I would request all the other Tiprasa people also, they should learn about the Garo culture, the Garo food, the duck manda. I have grown up, Vijay Uncle is Vijay Babu. Some of the best food you ever get is Garo food. I grew up having galda, then dokhapa, brenga, nakham, right? Then they got Wak Govinda. Am I saying the thing rightly? हाँ, सबको मुख से हाँ भूख भी लगता है सुन के. So I also want to organize all Tiprasa food festival. क्योंकि अगर आपको कोई भी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करना है तो उनका कल्चर, उनका खाना, उनका म्यूजिक, we have to appreciate it. So I want to organize Tiprasa food festival. वहाँ में Garo food stall should be there. And I think that the Tripura Garo Students Union should be given a stall, because even the other Tiprasa communities should understand and respect the Achik culture. Am I right or wrong? Yes. And what is the bigger respect when the Bubagra himself comes and attends the freshers for the Garos in Tripura? I am actually
telling all my other Tiprasa community that respect the Achik people, because I respect. The Maharaja himself respects, so the other people should also respect our Garo community. सब चीज नंबर से नहीं बनता है, सब चीज संख्या से नहीं बढ़ता है. You can learn a lot from everyone. I have a party president like Vijay Rankhol. Rankhol is very less in number, but one Rankhol led the whole Tiprasa nation for the betterment of the community. It was a Rankhol. They don't have much numbers, but you had quality. Even amongst the students, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको I urge you कि try to improve yourself. Now I see professors, I see college professors, I see a lawyer, I see sister, I see you there. Engineers, who's engineer? My God, I'm scared of engineers. I want you all to do well. मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा करें, कोई भी फील्ड में. ये नेसेसरी नहीं है कि आपको लॉयर बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या नेता बनना है. आपको जो भी दिल में अच्छा लगे वो आपको करना चाहिए. एंड वन थिंग, स्टूडेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल सोसाइटी. हर सोसाइटी में सबसे ईमानदार, सबसे सिंपल और सबसे कमिटेड यूथ है. एंड यू आर ऑल यंग. जैसा आप उम्र बढ़ेगा, सिस्टम आपको बदलेगा, आप थोड़ा बदल जाएंगे. लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आज आप हैं ना, दैट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी. इसके लिए मैं आपको बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ. मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ. जो मेरा ग्रेटर टीपरलैंड का कहानी है, उसमें आचिक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. मैं उनको, आप लोगों को एक ऐसा जगह देना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आपके सोसाइटी से भी लीडर्स बने. लीडर्स सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं, एमएलए बने, एमबीसी बने. था संजीव महाराज था, नॉमिनेटेड नहीं, जीत के आए. एंड दैट कैन ओनली हैपन जब आप अपने आप को क्वालिटी देंगे. लर्न टू लव. यू नो, ये जो दोस्त है, मैंने पहले भी कहा है, आई एम टेलिंग, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. यू नो, द यूथ का सबसे अच्छा बात क्या है? यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द यूथ? द फ्रेंड्स दैट यू हैव राइट नाउ. आपके बगल में जो दोस्त है ना आपका, दे आर योर रियल फ्रेंड्स. जैसा उम्र बढ़ेगा, लोग दोस्ती करते हैं क्योंकि उनका पास कितना पैसा है, वो क्या पोजीशन में है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हाउ मच मनी ही हैज और शी हैज. Oh, his father is important, her father is important. Oh, if I become friends, I will get this facility. But right now, you are friends in school and in college because you genuinely like your person next to you. You don't worry about how much money you can get or who somebody's father or son or daughter. You don't care about that. You care about friendship. And ये जो friendship है, this is my request to all of you all. ये जो आप लोग का छोटा ग्रुप है, maintain that friendship, because this friendship is the genuine friendship that you will make. जब आप बुढ़ा हो जाएंगे, जब आपका उम्र आएगा, तब आप दोस्ती करेंगे नेटवर्किंग के लिए या मजबूरी के लिए. लेकिन यहाँ में आपका दोस्ती जेन्युइन है. सो रिमेंबर योर फ्रेंड्स. as a Tiprasa, as an indigenous person, I have always supported my Achik people, whether they were in Meghalaya, whether you are in Assam, whether you are in Bangladesh, or whether you are here in Tripura. And I don't know what to say, but if there is any community which has actually given me so much of love and respect, it has to be, apart from the Tiprasa community. In Meghalaya, I must say that the Garo people have given me lots of love and lots of respect. And if I can help you in any way, I'll be more than happy to help my Achik students in Tripura.
अब कैसा है I don't know, but definitely if you need anything, the president, where is the president? कहाँ है president? गायब हो गया. There is any members, advisors there, secretaries there. Where are they? Wherever they are, please tell them to meet me after this program. I will extend some help to all of you. Okay? I will extend some help to all of you. And freshers should not only be once a year. You should organize more programs, food festival, musical evening, organize picnics. आप लोग और organize कीजिए. जितना हम लोग मिलेंगे, जितना friendship बढ़ेगा, जितना understanding आएगा, और जिस दिन ये अच्छी तरीके से होगा, then I believe that our society, वहाँ में है क्या? President है? Secretary आ जाओ, Secretary सब पीछे हैं. मैं आपको यूथ का एक प्रॉब्लम बताऊं. आप लोग को हमेशा लगता है कि नेता लोग को सामने रहना चाहिए, यूथ को पीछे रहना चाहिए. यूथ शुड बी साइड बाय साइड. You all are the future. If only other people tell you what to do in life, you will never progress. Am I right or wrong? Don't you know more than some of the older people? Life is changing. Zamana badal raha hai. People, technology is come. You all have to come with ideas. If you have any ideas after this program, please come and get in touch with me. And if I can be of more help, all of you will come to the palace. Have you seen the palace? No, my palace. Come there and I'll call you all for a cup of tea. All the executive members. Aap log aao. I'll give you some tea. I'll give you some do kappa also. I'll make you some pura also. Okay? यहाँ में गप्पा बोलता है ना? हाँ, वहाँ में खप्पा बोलता है. यहाँ में गप्पा बोलता है. हाँ. तो come there, we will sit down, we will discuss. कुछ positive निकलता है, why not? But there is no harm if we all sit and talk. And finally, to all the seniors, engineers, there's lawyers there, professors, assistant professors, sister. I just want to tell you that you will have really, despite being a small community, you have done so much for the state of Tripura. And I hope that one day, if I have the position and the power in the state, I will recognize Garos much more for their contribution, much more for what you have done and achieved for the society, and how nicely the Achik community has become a part and parcel of the Triprasa society. I really applaud and salute all of you all. And to all the students, enjoy yourself. Will you enjoy yourself or not? Yes, sir. How are you going to enjoy? Have bichi? No. Enjoy yourself, but enjoy responsibly. Okay? I love all of you all. I love you. I really love you. When I sit and talk to students, I feel that I'm talking to someone who understands, who are pure. So please don't disappoint me. I really want to do something for my indigenous people of Tripura, and Garos are indigenous for Tripura. And I really want to give something to you all so you can have a better tomorrow. I'm not doing anything for myself anymore. I just want to give you a better life. I want to give you hope for a better tomorrow. मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ. यूथ को कुछ देना चाहता हूँ. आपका कल का भविष्य अच्छा हो. A better tomorrow. And मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ. So कभी भी अगर आपको लगे कि आपका बुबागरा या प्रद्योत मानिक्य कहीं में कुछ गलती कर रहा है, आप आके हमको बोलो. क्योंकि मुझे भी कभी-कभी एक आईना चाहिए, a mirror चाहिए, which will reflect and tell me you are doing something right or you are doing something. Okay? That's our understanding. Okay? God bless you, Mithila, and I wish the all Tripura Garo students union the very best. Next year, जब आप freshers करोगे, तो मैं आपको पहले से कुछ contribute करके एक बड़ा यहाँ मैं प्रोग्राम करूँगा. ये हॉल को पूरा भर जाना चाहिए. ठीक है? और if you want any musicians from Tura, I will invite them, whether it is North Wind or Eye to Eye or whichever band you want. ठीक है?
all your latest bands, something. Let's have a nice cultural music evening. Let whole of Tripura, and especially during Wangala, let whole of Tripura also appreciate and respect the Garo culture and the way of life. Belai Belai no Hambai. Thank you, Mithila. Thank you.